Hello everyone, welcome back to Study Rust once again. I wonder if you can remember when we're discussing simple present tense sentences, I told you if we are using he, she, it, third person subjective cases, basically the pronouns he, she, it, as the subject of a sentence, then the verb that follows that particular subject has to be modified by adding letter S or ES. ඔබලා සියලු දෙනාම යලිත් වරක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Study Rust මගේ YouTube channel එකට. අපි he, she, it කියන මේ සර්වනාම පද වාක්‍යයක කතෘ විදිහට මේ යොදන අවස්ථාවන් වලදී ඒ කතෘට පස්සේ එන ක්‍රියාපදය අපි S හෝ එහෙම නැත්නම් ES කියන අකුරු එකතු කරලා යම්කිසි මේ වෙනසකට ලක් කරන්න ඕනේ. Yeah, it's important for us to look at the structure of a simple present tense sentence. So when I say the structure of a simple present tense sentence, you have to be mindful this structure that I'm going to put up on this board, it is just for the purpose of illustration. It doesn't mean that this is the only structure that a simple present tense sentence can take. So just look at a simple structure of a simple present tense sentence. We have a subject, and then we have the verb, and then we have the object. එකෙන්ද මම ඔයගලන්ට මේ පැහැදිලි කරපු පරිදි මේ ආකෘතිය මේ simple present tense වාක්‍යයක මම මේ නිරූපණය කරලා තියෙන මේ පැහැදිලි කිරීම සඳහාම පමණයි නැතුව මේකෙන් අදහස් වෙන්නේ simple present tense මේ වාක්‍යයක් හැම වෙලේම මේ ආකෘතියට අනුරූප වෙන්න ඕනේ කියලා. Okay, so now as I told you, now the pronouns that we're looking at are he, she, it. So and also this is also something that I've explained you before. So when you say he, she, it, okay, any singular noun, okay, or any proper noun, any common noun, as far as it's singular, okay, for that also the same rule applies. So for example, if you say a common noun, let's say teacher, okay, when you say teacher, so what happens? You say teacher, this rule applies. And when you say student, then the same rule applies. Let's say a proper noun. You can say a proper noun, or you can say any singular noun for that matter. Okay, so any singular noun. Let's say Amal, Kamal. Okay, and also we can think of an animal. Okay, it represents animals, dog, or maybe, you know, I mean something which doesn't have any sort of life in it, like a car. Okay, so if you're using any of these things also instead of he, she, it, the same rule applies. Okay, can it? මම මේ අදහස් කරන්නේ මේ he, she, it වෙනුවට මේ වගේ වාක්‍යක අපිට මේ he, she, it වෙනුවට යොදන්න පුළුවන් මේ teacher, student, Amal, Kamal, dog, car. ඒ කියන්නේ ඕනෑම මේ ඒක වචන නාම පදයක් යෙදීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ යෙදුවත් මේ ඒකට අදාළ වෙන්නේ මේ මා ඉහත සඳහන් කර පරිදි මේ අපි අනුගමනය කරන ව්‍යාකරණ නීති රීතියමයි.
what am I going to discuss today is how do we decide when we use any of these words as the subject. I'm going to tell you today. And how do we decide to this verb whether we add just letter S or if not ES. Okay, so this is what I'm going to discuss today. කියන්නේ මේ අපි මේ ඕනම විදිහේ මේ සර්වනාම පදයක් හෝ නාම පදයක් මෙතන මේ subject එක විදිහට යොදනකොට මේ simple present tense වාක්‍යයක මේ ඊට පස්සේ එන ක්‍රියාපදයට අපි යම් කිසි වෙනස් කිරීමක් සිදු කරනවා කියලා ඒ සිදු කිරීමට අපි භාවිතා කරන්නේ S අකුරද එහෙම නැත්නම් ES අකුරද කියන එක තමයි අද දිනේ අපි සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So here now as the the first instance, okay, I would like to tell you in 50% of the cases what happens is, okay, to the base form. What do you understand by base form? So when you take a verb, it has three forms, mainly base form, past form and ed form. ඒ කියන්නේ අපි මේ base form එක කියන්නේ මූලික ස්වරූපය, past form එක අතීත ස්වරූපය, ed form එක කියන්නේ අපි මේ past participle form එක කියලා. So for the base form of verb, what happens in 50% of the cases, now here when you use he, she, it as the he, she, it or any proper noun or any singular noun as the subject, now the modification to the verb happens, just by adding a S. Okay, base form is added. Base form is added. Letter S in 50% of the cases. ඒ කියන්නේ මම මෙතනින් මේ අදහස් කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට 50ක් විතර වෙලාවට වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ base form එකට, ඒ කියන්නේ verb එකේ තියෙන මේ main form එකට verb form එකට අපි add කරන්නේ S අකුර විතරයි. So for example, let's say you can say she speaks English. She speaks English. Okay, කියන්නේ මේ අපි මෙතන මේ base form එක ඇවිල්ලා speak. Okay, so since we use she as the subject, what we did is we added a S. කියන්නේ මෙතන මේ she කියන පදේ තමයි අපේ කතෘ විදිහට යෙදුවේ. ඒ හින්දා මේ verb එක මේ speak කියන base form එක අපි යම්කිසි වෙනස් කිරීමකට ලක් කරා. අපි හැබැයි එතන එකතු කරේ S අකුර විතරයි. She speaks English. And second example, we can say dog barks at night. So here now I told you instead of it we can also use the name of an animal. Okay, so dog, so we use the dog as the subject and you can't say just bark, so you have to add either S or ES, but here we have just added S at night. කියන්නේ බල්ලා රැට බුරනවා. So if your verb, okay, if it ends in letter E, then what we have to do, we have to add, we're just adding letter S to the end. Okay, this is also actually I expect to explain through an example. ඒ කියන්නේ මේ verb එකේ අගට එන අකුර හැමදේම E අකුර නම් ඒ වෙලාවේදී මේ අදාළ modification එක නැත්නම් මම අර ඉහත සඳහන් කරපු වෙනස් කිරීම කරන්න අපි add කරන්න ඕනේ S අකුර පමණයි. Okay, so as an example,
boy writes letters. Okay, මේ ළමයා අකුරු ලියනවා. So here now write is the base form. So what we have added, we have just added s. Now the ending letter of the verb, base form of the verb is e. So boy writes letters. Another example, you can say Amal drives a car. මේ අමල් කියන පුද්ගලයා මේ කාර් එකක් එලවනවා. So here again we use a singular noun, okay, a proper noun. Then the drive is the base form, and what we have added, we have just added a s to the end, and as you can see the base form ends in e. කියන්නේ මේ ක්‍රියාපද ඉවර වෙන්නේ e අකුරෙන් ඒ හින්දා අපි මෙතන මේ අර කියපු රීතියට අනුව අපි මෙතන එකතු කරලා තියෙන්නේ s අකුර පමණයි. මේ නිදසුන් දෙකේම මේ මූලික කියන්නේ ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපය ඉවර වෙන්නේ e අකුරෙන්. අපි එතකොට කරන්නේ මේ කියපු පරිදි s අකුර විතරයි එකතු කරන්නේ. Okay, then we look at the third scenario. Okay, third scenario is a bit interesting. If the base form of a verb ends in ch, sh, sx or z, then we have to add es at the end. ඒ කියන්නේ අපි මේ භාවිතා කරන ක්‍රියාපදයේ මූලික ස්වරූපයේ අගට එන්නේ ch, sh, sx or z යන අකුරු නම් ඒ වෙලාවේදී අපි මේ අදාළ වෙනස් කිරීම කරන්න, just to effect this modification, we have to add an es to the end. Okay, for an example, say mother washes clothes. ගොඩක් වෙලාවට මේ ගෙවල් වල යොදාගන්නේ අම්මලානේ, විදි හොදන්නේ අම්මලානේ. ඒක අම්මලාගේ වගකීමක්. Okay, I mean it's not the case. Actually, you all can, you know, I mean, sort of step in, but mostly, you know, it is being carried out by mums. ඒ කියන්නේ මේ අම්මලා තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ ගෙදර රෙදි හොදන වක්කීම බාර ගන්න තියෙන අපිට ඕනනම් කරන්න පුළුවන්, but අපි ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් අම්මලා කරන ඉඳන් අම්මලාට දීලා මේ අයින් වෙලා ඉන්නවා ලේසියට. Okay, so here as you can see the base form of the verb is wash. Okay, so the ending letters, okay, sh, okay, sh. So how we have done the modification? Just by adding es. Okay, mother washes clothes. I'll take another example, like you can say Chamat fixes furniture. So Chamat probably must be a carpenter. You can say Chamat fixes furniture. කියන්නේ Chamat කියන පුද්ගලයා මේ වඩු කාර්මිකයෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ සමහර අය ඉන්නවා මේ කැඩිච්ච දේවල් හදන්න ඉතාම දක්ෂයි. ඒ වගේ කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. Now here also, if you look at the base form of the verb fix, it ends in x. Okay, x. So this modification, how we have done is, we have done just by adding es. You know the word buzz there. So buzz is basically like, you say it's a humming sound which is being made mostly by bees, or sometimes mosquitoes also, they make that buzz. For the next example, because that is the word I'm going to use, so you can say the bee buzzes around us. Because this bee is a good bee, because normally the bees, what they do, they sting people. This bee was just buzzing around us. ඒ කියන්නේ මේ මැස්සා අපේ වටේ පොඩ්ඩක් සද්දයක් දාගෙන ගියා වගේ අර්ථයක් තමයි මේ මගින් අපිට පිළිඹු වෙන්නේ. So the bee, so as you can see, the base form of the
verb, it ends in Z. So the relevant modification we have done by adding es to the end. කියන්නේ මේ බස් කියන වචනේ ඉවර වෙන්නේ Z කියන අකුරෙන්. එතකොට මේ අපි කියන z කියලා. එතකොට ඒක අගට අපි එකතු කරන්නේ es තමයි මේ අදාළ මේ වෙනස්කම කරන්න. So as you can see, Z is here. So likewise, I think you can find, you know, a base form of a verb that ends in ch and s, and you can, you know, work out for yourself. Okay, that is the challenge that I'm giving you. කියන්නේ උංගලන්ට මේ වගේම මේ ch සහ s අකුරෙන් ඉවර වෙන මේ ක්‍රියාපද කියන්නේ මූලික ස්වරූපයක් ගන්න ක්‍රියාපද හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ හොයාගෙන මේ විදිහට මේ ඒ පදත් මේ වගේ වාක්‍යයකට දාලා මේ පොඩ්ඩක් බලන්න කොහොමද ඒ අදාළ වෙනස්කම සිදු වෙන්නේ කියලා. Then let's look at the fourth scenario. Okay, so the fourth scenario is when you use do or go as the verb, then you have to add es. So if you're using either go or do or go as the verb of a sentence of this nature, then to effect this modification you have to add es. ඒ කියන්නේ උංගලන් මේ do hari go hari කියන මේ ක්‍රියාපද නම් වාක්‍ය ක්‍රියාපද විදියට යොදන්නේ ඒ වෙලාවේදී අදාළ වෙනස්කම කිරීමට අපිට es කියන අකුරු දෙක තමයි හැම වෙලේම එකතු කිරීමට සිද්ධ වන්නේ. So as an example you can say he does his homework. Okay, so do is the verb and you have modified do by adding es. Okay, since you have used he as the subject, يعني මේ අදාළ he කියන වචනේ යොදපු හින්දා මෙතන මේ අදාළ වෙනස්කම කිරීමට මේ ක්‍රියාපදයට අපි es තමයි එකතු කරේ. Okay, so his is a possessive pronoun. යම් කිසි දෙයක අයිතිය ප්‍රකාශ කිරීම තමයි මේ his වගේ අපි සරලනාම පදයක් යොදාගන්නේ. She goes to temple. කියන්නේ අය පන්සලට යනවා. So go is the base form of the verb, and we have done the modification since we have used she as the subject by adding es. කියන්නේ මේ මෙතනත් අපි මේ go කියන පදය යොදන හින්දා she මෙතන උක්තේ නැත්නම් මේ කර්තෘ විදිහට යොදන හින්දා අපි ඒ වෙනස් කිරීම කරන්නේ es කියන අකුරු දෙක එකතු කරලා. Okay, let's look at the fifth instance. The fifth instance, what it says is if the verb ends in a consonant and letter y, then change letter y into I and then add letters es. Okay, so since we talk about consonants here, I'm pretty sure that you all must have heard about this term before in your studies. So I thought that I would do a brief, you know, explanation about consonants. කියන්නේ මේ පස්වෙනි අවස්ථාව තමයි මේ අපි මේ කතා කරගෙන යන්නේ. ඒ පස්වෙනි අවස්ථාවේදී කියන්නේ උගලන්ගේ ක්‍රියාපදය ඉවර වෙන අග අකුරු දෙක consonant එකක් සහ මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන y අකුර නම් එහෙනම් අපිට කියනවා මේ y අකුර වෙනස් කරන්න කියලා i අකුරට ඒ කරලා ඒ අගට එකතු කරන්න කියනවා e අකුර සහ s අකුර. මෙහිදී මේ consonant කියන වචනය අපිට මේ පැරණිගුණ හින්දා මම හිතුවා මේ consonant කියන වචනය ගැන ඔයගලන්ට මේ කෙටි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. So consonant. So basically consonants means it's a basic speech sound.
under consonants we have certain letters that we categorize as consonants. These letters make certain sounds which we use in terms of making words. Again, අපි මේ consonant කියන්නේ යම්කිසි මේ වචන වලට එන අකුරු පද්ධතියක්. ඒ අකුරු වලින් එන ශබ්දයන් තමයි අපි මේ consonants විදිහට මෙතන අර්ථ දක්වන්නේ. With the consonants there is another term that we have to discuss, that is vowels. Okay, so when you say vowels you have A, E, I, O, U. There are 5 main letters that comes under vowels. So basically, like consonants, these are also basic speech sounds. Again, මේ මූලික වශයෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වචනවල එන මේ අකුරු පහක් තමයි මේ vowels කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. මේ වගේ එන ශබ්ද වලට තමයි අපි කියන්නේ මේ vowels කියලා. Now, apart from these letters, you know, there are so many other letters in the English alphabet. Now, for example, if you say D, M, N, so all these letters, like the list goes on, those letters have their own sounds. So whatever the letters, I mean, that we have in the English alphabet, apart from A, E, I, O, U, that come under the consonants. Okay, මේ A, I, O, U අකුරු පහ හැරුණුකොට ගෙන මේ හැරුණුකොට තියෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අනිත් හැම අකුරක්ම අපි හඳුන්වන්නේ consonant එකක් විදිහට. Okay, so let's look at an example. For example, if you take the word study. So word study. So when you say word study, so as you can see here, D is a consonant. Okay, and then we have letter Y at the end. So if we are to use this word in a simple present sentence where we have he, she, it, or a singular noun as the subject. So let's see how we use this word. අපි බලමු මේ study කියන වචනේ දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන මේ තියෙනවා D එක ඇවිල්ලා consonant එකක්, D අකුර, ඊට පස්සේ අගට තියෙනවා Y අකුර. මේ කියන කාරණා දෙකම සම්පූර්ණ වෙනවා. එතකොට අපි බලමු මේ වගේ වචනයක් අපි කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියලා. simple present tense sentence එකක මේ අපිට කතෘ විදිහට he, she, it එහෙම නැත්නම් මේ he, she, it can pronouns එහෙම නැත්නම් මේ ඒක වචන නාම පදයක් කතෘ විදිහට භාවිතා වෙන. Examples, you can say she studies French. ඇය ප්‍රංශ භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා. So here you have the word studies. So as you can see here, I have taken Y away and then I have introduced letter I here after D, and then I have added ES. Harima Sarlai. Okay, so this is very simple. Okay, let's look at the 6th instance. So what it basically says is if the verb ends in a vowel and letter Y, then simply add letter S at the end. ඒ කියන්නේ මේ අවසාන අකුරු දෙක මේ අදාළ ක්‍රියාපදයේ vowel එකක් සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන Y අකුර නම් කිසිදු වෙනස්කමක් නොකර අගට S අකුර එකතු කරන්න කියලා. So this is also, let's discuss through an example. So if we take the word pay, okay, ඒ කියන්නේ මේ අපි බලමු මේ pay කියන වචනේ මේ ක්‍රියාපදය මේ the verb pay. How we can put this, in a simple present sentence where we have he, she, it, or a singular noun as the subject. So we have here a vowel, A is a vowel, and then we have letter Y at the end, which basically fulfill both these requirements. Again, අපිට මෙතන මේ ඉවරෙන්නේ මේ වචනේ Y අකුරෙන්, ඒක ඉස්සෙල්ලා තියෙන A අකුර vowel එකක්. So example, you can say
he pays rent. So he pays rent. ඔහුගේ මේ කුලි මුදල ගෙවනවා. So what we did is we didn't do any changes. We just simply added the letter S at the end. I hope it's very clear. This is not a very difficult exercise. Now, since you know the method, I hope that you probably would have had a lot of ambiguities, like, you know, whether to add S or ES at the end in these circumstances. Now, I hope through this video, I managed to clear, you know, almost all the doubts that you had. Again, මේක ඇත්තටම මේ ඉතාමත් පහසු අභ්‍යාසයක්. නමුත් ඔයගලන්ට කලින් තියෙන්න ඇති මේ යම්කිසි ගැටලු සහගත තැන් මේ අපි මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී එකතු කරන්නේ S අකුරද නැත්නම් ES අකුරද කියලා. නමුත් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ මගින් මම මේ දරපු ප්‍රයත්නය සාර්ථකයි කියලා. So with the assurance of seeing you guys through another video very soon, I would like to say goodbye for the time being. Thank you for watching.